I'm really worried this controller is gonna die, like, mid-run. Gonna be really sad. That's the other big problem with this controller is, like, I love it, but it's also wireless. So, like, I have to charge it, and it's good enough to last for, like, an entire Sly 3 run. Zo te zien kan ik naar binnen. But, like, when you're practicing day after day with so-and-so, it, you know, Ah, kom op, vriend. sucks the life out of it. Mogelijk. But yeah, no, I think the pay is good. I think it could be really cool, and I think it would be near where I'm at right now. Obviously, there's no guarantees, though. Have to refresh myself on knowledge, get ready for some kind of technical interview, and do good work. No, well, so I guess technically, so like I said, this is like a third-party controller, so it's designed like a PlayStation controller, but it's a little bit different. And I can't really plug this thing in, unfortunately, because it's a wireless controller. But yeah, it's called, what's it even by? It's called a Retro Fighter, if you look it up. I love this controller. It's like very precise with its movements. That's why I've loved using it for this game. Yeah, like I said, it's just... It's got great things about it, it's got not so great things about it. Yeah, I was telling Holly kind of the story earlier, but I got this controller as like a Christmas present a couple of years ago, and it's been a really good controller. Like, it's just a PS3 controller, just very precise, and like it had some nice little rubber grooves on the analog sticks. It is not shaped like an Xbox controller, no. It's actually still shaped like a PlayStation controller. Like the buttons are where you'd expect, and the analog sticks are both underneath the D-pad and face buttons, respectively. Like I said, the one problem with the controller is that it doesn't have a 6-axis because it's third-party, and so I can't run Sly 4 with it, which is really annoying. Because I love running Sly 4. If this controller dies, then I'll make do. Like, I'll have to try and work with one of my scuffed controllers. One of my old ones is perfectly, like, almost perfectly fine. The problem is, like, the right stick sometimes gets stuck. So if I turn the camera in a certain way, then the camera will just keep turning until I flick it again. Not ideal. You know, well, it's a cool controller. Like I said, I definitely recommend it. You just gotta take care of it. I've also been trying to use it, like, during practice sessions until it dies, because I want the battery to stay healthy, so to speak. I don't want to ruin the battery on the thing. Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Yeah, I might have a different one. There's probably a bunch of different designs for them. It's an awful save. In fact, actually, I wonder... Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeris af, zodat jij kunt ontsnappen. I'm not gonna try and put my face cam over the stream in the middle of a run. But I'll probably show it after this run dies, or whenever this run succeeds, I guess. Hopefully the latter, but we'll see. Aan de slag dan maar. Hallo, stelletje dombo's en dame. Yeah, no, I guess you're definitely right. It does happen for a lot of controllers. En weg ben ik. The problem is, like, so before I left Sly 4, so to speak, for the time being, I was running 100%, and stick drift for the camera is really bad in 100% in particular, because there's one trick where, like, you have to turn the camera in a specific way in order to get through this door, and the trick is, like, not frame perfect, but you have, like, 12 frames to get through the door, and it just so happens that the direction I need to turn the camera is the direction where it gets stuck, and so, like, it's very, very difficult, if not almost impossible, for me to do that trick without the camera getting stuck. And then it'll mess up my walking angle and just everything goes wrong.
So, like, I guess I could go back to Sly 4 with this controller. The problem is I'd literally have to, like, do something really jank. Where, like, whenever I get to a 6-axis portion, I'd have to turn off this controller and turn on the other one. Are you kidding me? And then switch back to my other one when that one, the 6-axis portion is over. It's just a whole mess. I gotta get new controllers. Goed, ouwe. Inspecteur Fox? Man, is het weer in de nesten? Dat gat werkt twee kanten op. Typo's my old friend. Vlucht maar het riool in, rat dat je bent. Bedankt voor de snelle ontsnapping. Heel fijn. Natuurlijk, zoekende. Ze hebben allemaal rust nodig. Je zit echt helemaal in dat droomtijdgedoe, hè? Mijn hoofd is helder. Als een woud na een bosbrand. Luister, Murray. Je moet weer bij het team komen. Dat gedoe... I'm gonna take this controller out just in case I need it for the middle of this run. Sorry, Sly. Ik volg een I'm gonna lose a lot of time if it does die, Mijn but we'll wijze see. goeroe heeft mij gezegd dat ik pas terug mocht more runs komen after this als het anyways. zwarte water helder was. Dus ik blijf. Weet je zeker dat hij niet heeft gezegd dat je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart zag? Kom op, ik ben echt op zoek naar mijn ziel. Sorry. Vertel me alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je kauwgom? Yeah, it's just annoying when you practice a lot of different strategies used in the run and you can execute them decently consistently. And then when it comes to like your controller just wearing out, it really inhibits your ability to play optimally. Which is just, you know, kind of sad. So for your sake as well, and for anybody else's sake who may have kind of bum controllers, I really hope that they actually did fix that in your Vita. Loose, yeah. Oh. I've had that problem with some of my other controllers as well. The ones that I can plug in, I have a USB cable that's like a tiny bit small. And so sometimes the thing will just get really loose and the controller will disconnect wildly. Which nobody wants to have happen, just having your controller disconnect in the middle of a run. That's really unfortunate. Hey Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bronnen heeft Octavio de Blauwe Adder Grondelbende ingehuurd om Carmelita uit te schakelen. De blauwe adders, die lui zijn lastig. We moeten ze tegenhouden, voor ze haar te pakken krijgen. Ze is bezig From the met sound of it, it got patrouille. fixed, so I'm very glad to hear that it did get fixed. Ik ben al weg. Zorg jij maar dat je een van die politieboten... Yeah, I wonder... There's probably a place I can go to get like a new rubber Dus kijken. cover for this one analog stick. Blauwe draad met de rode draad. En One of my analog sticks is kind of messed up now because I tried to fix it and like the rubber Precies op coating is off Daar of zijn it. de adders. ik schiet, jij stuurt Sly. So if I can get sort of like another rubber coating just as somewhat of a clutch, I might do that. Er is veel scheepvaart. We moeten springen en zigzaggen. Anders zijn we... Sorry Sly, mijn geweer is overvloedig. Ik moet korte salvo's maken. Geen blauwe adder minder. Goed geschoten, Bentley. Goed gedaan. Tot zover de blauwe adder. I want to say that was okay. That might have been a gold if I didn't... If the reset wasn't scuffed. Weer een patrouille zonder iets te zien. Het is hier mooi, maar veel te rustig. Stuck. I'm glad to hear your cat's not stuck. Dat we door Carmelita te redden onze eigen operatie hier moeilijker maken. Misschien wel, maar
Wat is er leuk aan stelen als niemand je probeert te pakken? Trouwens, ze heeft ons al vaak... Polly heard us talking about like stuck analog sticks, and then all of a sudden, like her brain snapped. I was like, "What if my cat is suddenly stuck? Die komt vast nog van pas. This is the worst day ever." That's gonna be in the water. Oh, okay. Very glad we didn't fall in the water. Good job, Sly. Why is there a bird? Oh. Let op, Sly. Ik heb een radiobericht onderschept van een van Octavio's mannen. De Dom komt naar jouw positie. Your cat has stick drift. Nee, Monka S. nodig dat hij achter deze dierbende zit. Met een paar belastende foto's kunnen we de politie op het spoor zetten. Yeah. En een All the cats have just been robots this entire time. They all just wear down. Die zouden helpen. Echt niet? Ik dacht dat je inspecteur Fox graag hielp. Ach ja. Like, forget everything you've ever known about, like, biology. Nah. Ik weet niet. The reason why everybody gets older and, like, their bones wear down is actually just, like, an offset of stick drift. Stick drift is just a metaphor for life. Maak een foto voor hij klaar is. Dit is perfect. Gebruik je contactkijker om foto's te maken. Uitstekend. Zo nog een paar. En die vent is goed zuur. Volg hem. Misschien gaat hij nog meer vervuilen. It's like that. That guy is loot too. Not this guy, rather, but this handsome fella. Would appreciate it if you'd stop walking into Octavia's line of sight. I probably could have made it, but I wanted to be safe. Dat arme vogelbadje. Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij doet het weer. Maak een foto. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Where's that guy with the loot? There he is. Awesome. It's actually best case scenario. Oh, let's go. Much better. That was almost really stupid. There's another guy with loot, but I don't think I need it. This coin count's actually very good. Generally speaking, if you get 3 loots during Octavio Snap, that's all you really need. Volg hem maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. Yeah, no. If we make it to Fireball in this run, I have no excuse for not getting Adrenaline Burst. We absolutely have the coins to do it. Hij is bezig met een hendel, Oh, nice. maar er is nergens dier. Nog, hij is iets aan het doen. Maar wat? You know, I would like to imagine that the English voice actor, especially, that Octavio is just a really fun character to voice. Geloven. Hij gooit dier in dat aquarium.
is a lot of like wacky but memorable lines in this game. Hoe vreselijk het ook is om hem nog zo'n misdaad te laten plegen. Je moet hem toch maar volgen. Ooit zullen de mensen de waarheid kennen. Dankzij jouw foto's. Jouw foto's. I'm sure it'll beat Octavio to the punch here. Ja, met mij. Geef me die technicus eens. Sly, probeer die oude... You can latch onto that car before he even gets there, but I kind of wanted to play it safe. Afluisteren, want het lijkt nogal belangrijk te zijn. Okay, not a bad Octavio snap though. Luister, Giovanni. Dat reuzenrad was een goed idee. Het pompt de teer snel rond en niemand vermoedt iets. Maar toch, is het wel genoeg om alles klaar te maken voor mijn... I used to have cats a long time ago, and I feel like I never really saw them do anything goofy. Like, especially as they got older. My one Ivan, he would always just like kind of loaf around and just sleep. The only time I would ever really see him is like if I had to feed him, then he would just kind of be like moping all day. Hij heeft een beroemde kermisattractie veranderd in een I misdaad. had good cats though. We live in the middle of the woods, and so it was nice to have them because they'd like kill all the snakes, Ik kom de boel like all the weird stuff like that would pop up. Yeah, orange cats are definitely like. beelden. Je gaat kennis I guess I maken can't speak for all orange cats, but I had an orange cat, met onschuldige vissen vermoord. and they're unique in that Zo sense. is het goed. I've had a lot of unique pets. Like I had an orange cat, I had a black cat, and I had like 2 hound dogs. So it was a very wide spectrum of animals in the Shadows household. I'm not saying orange cats aren't good. Like I said, they're just unique snowflakes, as people would call them. Dit operahuis is Octavio's hoofdkwartier. Leuk optrekje. Hier liggen vast wel wat munten. Wat is het plan? Als je me binnen kunt krijgen bij een van Octavio's computers, kan ik zijn firewall hacken en alles over zijn operatie lezen. Oké. Weet je waar we naar binnen kunnen? De voordeur lijkt me niet de veiligste optie. Dat houten luik lijkt me een ideale manier om binnen te glippen. Ga erheen, dan zien we elkaar over een paar minuten. Ik weet dat Octavio 3D-technologie gebruikt om zijn bezittingen te beveiligen. Om de beveiliging te kunnen zien, gebruiken we deze diepteverbeteringsbrillen. No, young animal energy is definitely still a thing. My sister has a big dog, and she's still only like 4 years old, and she just has so much energy. That definitely contributes a lot to it. Make no mistake. Om deze deur te openen, moeten we precies 1, 2, 3. Mooi. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké. Yeah, 790. With any luck, I should be able to get those coins from the guards at the end. That shouldn't be difficult. I think we can get it. Remember, the magic number is 847 because I started this episode with like 447 Geen zorgen, coins. vriend. Ik vind wel een manier om over te steken. En zo te zien zijn hier genoeg boten om een mooie brug voor je te maken. Oké, ik wacht al op je teken. No, we have, well, so here's the thing. I'm from like a very rural area, so I can't speak for like the cities, but there are definitely cats that do that. Like, we have this guy who lives down the street. He has like half a dozen cats, and some of them just wander around to our property sometimes. Just yesterday, in fact, my dog was almost like chasing after one of them because he came in through the woods, the cat did, and was just like wandering around. My old cats even kind of used to do that. Like, they'd always find their way back to my house, but sometimes they would just wander out in the woods and go wherever they want.
Cats are just weird like that. At the very least, they always come back. Die deur voor je is versterkt. Bedankt voor je hulp, Fly. Misschien kan ik iets terugdoen met een paar welgemikte explosieven. Oké, achteruit. Bedankt, maat. Why did I do that? Deze deur is gemaakt van 10 centimeter dik kogelvrij plexiglas. Daar doen mijn bommen niets tegen. Kijk eens of jij hem kunt ontzeilen via die ventilatieschacht. Bedankt, vriend. Aan de beveiliging te zien komen we dichterbij. Op scherp. Zet de horloges gelijk en... 1, 2, 3. We zijn binnen. Yeah. What is that? I need 33 coins? That's doable. Unless the guards absolutely screw me over, we should be good. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je maar vermaakt, dat is het belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem. You've just been feeding the... Wait, Qual, so you've just been, like, Ik trek de feeding this informatie random over cat that's been coming onze around? operatie zo uit het fossiele systeem. That's nice of you, at the very least. I'm sure whoever's cat that actually is, they appreciate it. Indringers. At least I hope they do. Indringers. Actually focus up here for a minute. Indringers. Op de helft. Indringers. Indringers. Ik heb het bijna. Okay, we got adrenaline bursts. Nice. By the skin of our teeth. Zo dichtbij. Ugh, garbage, I think. Download voltooid. Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies van plan is. That was cool! Okay. Now to Miss Tarball skip and throw all of this away. I say Tarball, skip, Tarball. You guys know what I meant. Sheesh. It just breed and then even more come around. Yeesh. My cats are both dudes, so we never had to think about that. Right. Talk in a few minutes. Great.
please. Yes! Awesome. Okay. Druk op de L1-toets om de bom Okay, te this might be something. Potentially. toets als je neerkomt op If my controller doesn't die and this doesn't go horribly wrong. projecteer markeringen waarmee je de teervaten kunt vinden. Dit is goed, Murray. Die teervaten zijn een belangrijk deel van Octavio's plan. Nu die er niet meer zijn, zal het zwarte water veel eerder weer helder worden. Dat beloof ik. Goed gestuiterd, makker. Dang. Almost. Je krijgt het nu echt goed te pakken. Je gaf dat teervat er echt goed van langs. Op een vreedzame manier natuurlijk. Ga zo door. Dan zal de milieubeweging je eeuwig dankbaar zijn. This is taking way too many bounces. I really gotta optimize my movement here. Dat is de laatste. Ik meen het. Goed werk, Murray. Het is goed je weer in actie te zien. Ach ja, ik ben mijn... Yeah, no, that's definitely the case. Like, if you keep telling her she's like there's food around, then yeah, she's gonna come back for that. I bet. That was cool! I don't have to worry about taking loot because this is EV1. Smoke bomba. Smoke bomba. Bentley, zo te zien heb je een van Octavio's Vincenetti's kleerkasten gevonden. Ben je op weg naar het politiebureau voor de bekende... Oh, this run still is so far to go. Volg me. Dichter It's bij way de too early to get excited. Moet opschieten. Especially because I'm really bad at guard duty. That and if we miss the cutscene, skip and run and bomb, this run is just over. Hey, ga naar huis, stelletje nepagenten. We hebben al genoeg schurken in Venetië. Ik ben geen echte agent, maar ik heb ook gevoelens. En die heb je net gekwetst. Heb je het tegen mij, gek? Want ik hoef geen afspraakje, hè? Eat missile, punk. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak... Funny enough, like, some friends of mine, they used to do that with a bunny. Like, there's this random bunny that lives in their woods that, like, they would always just give her, like, nip or seed. And then she would always come back at a certain time of the day, just because she knew there was feed there. Goed bedacht. Animals are weird like that, man. Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Ik heb mijn handen vol aan dat stuk Vincenetti tuig. Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Ik kan niet veel meer hebben. Die vent gaat bijna neer. Inspector Fox, ik zit in de knel in sector 4. Ik heb een versterking nodig. Hij was opgegaan. Dat stuk tuig is er gewoon. Nog iets meer. Die Vincenetti-lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra vuurkracht. Heel goed geschoten. Hebben hem bijna. Hou vol, inspecteur Fox. Ik zit zwaar in de I hope that works, actually. versterking nodig en wel meteen. I should have jumped. Okay. Oh ja. Arn, why are you shooting at the one that's going down? Get him. Alle sectoren
zo, mannen. Voor huurlingen hebben jullie eervol... Goed en zo, dapper mannen. Ik ben trots op jullie. That was cool! Nice. If I was any more confident with this cutscene skip, I'd actually try it. I've never gotten it once though. was zijn belangrijkste teerpomstation in 3 delen. Elk daarvan is verstopt achter een schilderij in een van zijn legale koffiehuizen. Niet erg subtiel, continu bewaking voor een koffiehuis zetten. Sinds we zijn reuzenrad hebben vernield, heeft hij zich nog beter beveiligd. Zijn bewakers moeten zelfs elkaar controleren. Als we binnen en bij de blauwdrukken willen komen, mogen we absoluut niet opvallen. Ik snap het. Ik benader de bewaker in vermomming en doe of ik zijn dienst overneem. Als de kust veilig is, ga jij naar binnen en jat je de blauwdrukken. Zolang ik buiten sta, zal niemand merken dat er iets aan de hand is. Je kunt je vermomming kiezen als bode. Hé, jij. Pompenkamer wachtwoord. Hier is het wachtwoord, Sly. Sopraan, sopraan, bas, bas. Ja, oké. Jij bent dus echt die aflosser. Fijn dat je zo vroeg bent. Ik heb plannen vanavond, hè. Carnavalen, feesten, hè. Feesten. Niet te geloven dat het werkte! Ik heb nog nooit zo'n slecht Italiaans accent gehoord. Sorry hoor. Ga naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. Also, how bad was Turf War? Like, that should not have been that big of a gold. I still feel like there's a lot of room to go on that. Nog nooit een koffiehuis met volledige leesbeveiliging gezien. Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een schilderij gebruikt. Mijn vader brak die aan de lopende band open. De truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin zitten. Dus hap. Goed werk. Nog niets te zien hiervoor. Ik zie je bij het volgende koffiehuis. Zodra jij de wacht hebt overgenomen, ga ik naar binnen. Tweede couplet. Zelfde als eerste. Hé, jij. Reuzenrad wachtwoord. En snel. Wachtwoord wordt verzonden. Sopraan, alt, alt, sopraan. Ja, wat een fijn dat je er bent. Mama maakte vanavond spaghetti en ik rammel. Ik ga 3, nee, misschien wel 4 borden leeg eten. Jij houdt wel van haar kookkunst. Mamma mia, ik wil wel in dat saus begraven worden. Zalig. Geen problemen met die vent? Hij wou begraven worden in zijn moeders pastasaus. Ja, dat is vreemd. Weet je, ik moet er gewoon steeds aan denken. Heb jij ooit zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof echt niet dat ik Once. ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaken? Oké, 2 van de 3 zijn bijna klaar, partner. I was in a bad spot by the door, but that works. Weet je, misschien is hier ergens een goed Italiaans restaurant. Hou op over die saus. Concentreer. Hi, Olby. Thank We you for the zijn good met de luck. klus Appreciate bezig. it. Overal zijn boeven. De dood ligt We're on a overal. decent one right now, but there's still a long way to Er is go. nog 1 koffiehuis te gaan, dan zijn we klaar. Ja, dat klinkt tenminste verstandig. En dan gaan we eten.
Wat is het middernachtwachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. Alt, Bas, alt. Ja, Ja, je kent de code. Maar wat is mijn bijnaam? Er staat maar 1 Tony B op de loonlijst en ik ben beroemd in de familie. Ik ben nieuw. Ik ben net overgeplaatst uit Rome. Daar kennen ze me ook. Ik ben de koning van de georganiseerde misdaad daar. Wou je zeggen dat je mijn bijnaam nog nooit gehoord hebt? Mijn mobiel gaat af. Ik moet opnemen. Misschien is het de baas. Ja? Oké. Praat met de andere bewakers in de buurt om te zien of die de bijnaam van Tony B kennen. Where are these guys? Halt! Geef me het café-wachtwoord. Verzend het wachtwoord nu. Bas, sopraan. Oké. Tell me that Okay, idiot yeah, over but there is the nearest guard. There's gotta be somebody closer. Tony B. Die cannoli is een, hoe noem je dat? Egomaniac. Ik weet niks over hem, en dat wil ik ook niet, hè? Bingo. Jij daar. Wat is Octavio's huiswachtwoord? Net wat ik dacht. Alsjeblieft. Tenor, sopraan. Neem me niet kwalijk. Ja, dat is het wachtwoord. Soms vergeet ik er wel eens, weet je. Heb ik ook wel eens. Hey, weet jij wat de bijnaam van Tony B is? Die stoomkop noemt zichzelf graag Tony The Killer B. Wat een idioot. Dat vind ik nou ook. Goed zo. Halt, wat is het carnavalswachtwoord? Kinderspel. Hier is het. Tenor, Bas, tenor. Ja, Nou vind je, wat is mijn bijnaam? Kom op, iedereen kent toch Tony de Killer B? Jij bent de schrik van elke speeltuin van hier tot Sicilië. Heel grappig. Ik hoef tenminste niet op wacht te staan tijdens het carnaval. Wie lacht er nou het laatst, hè? Ik, toevallig. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg. Je hebt echt talent voor die kunstontcijfering, Bentley. Het kost mij altijd een minuut of 20 om die dingen uit te zoeken. Jij vliegt er gewoon doorheen. Over there. Maak dat je wegkomt. Het was vast gekoppeld aan een alarm. This coffee house sucks. Ugh. The cycles were a little messed up there because I was slow. Battery saver on my computer. You guys. We moeten ons verstoppen in de schuilplaats, want dat alarm trekt allerlei bewakers aan. Inderdaad, we hebben de blauwdrukken van de teerpomp. Ons werk hier zit erop. Sorry, I had to plug my computer in. Dang it. Lost time to that for no reason. Everything is just dying today, bro. Wegwezen. That was cool! Ah, de veiligheid van de schuilplaats. It's unfortunate. Ik heb deze vuurwerkraam overgenomen als hoofdkwartier voor onze volgende klus. We moeten de borden en ballonnen elimineren die reclame maken voor Octavio's grote comebackconcert. Ik snap het. Als er niemand komt die hij kan afpersen met zijn plan om de gebouwen te laten zakken, waarom zou je... How unoptimized were these splits, dude? Volunteer winnen lijkt me een heleboel werk. Dus hij Like zal Turf wel wachten War, tot hij het publiek heeft. both Turf War and Guard Duty, my goals for that were so bad. Die krachtig genoeg zijn om de ankers van die ballonnen te vernielen. Helaas heb ik een beetje weinig lont. Dan zal ik snel zijn. Laat ze die nou niet als je vlak bij het anker bent. Of kaboom, overal stukjes wasbeer. Uitstekend. Eén reclame minder die de horizon vervuilt. Kom terug naar de vuurwerkraam. Ik
explosief was best heftig. Het was een kleuter vergeleken bij dit brute beest. Denk je hem niet te licht over. Hij heeft een langere lot. Maar je moet ook verder wegrennen. Dit brute beest? Ren, Sly, ren! That's the beest. Okay, come on. Schiet op, voordat de wind van richting verandert. Haha, hier komt fase 2. We do take those. Good morning, James. How are you doing? Hopefully well. De brandbare gassen in de ballon vatten vlam. En bam! In den Burger Part 2. Wel vervloekt. De wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry voor Wow, Streamlabs, why you gotta be so rude? en de ballon los te slaan. Ik zal een nieuw explosief in elkaar zetten voor het wordt. Wat jammer. Ik had die ballon echt graag zien branden. Het was zo'n fascinerende chemische reactie. No, are you serious? This guy's jump? Come on, man. It's fine. This run was far from perfect. Why did that drop? Bruh. Oh my gosh. This is better than PB, but this is humiliating. Whatever, that works. Met een ferme klap van je That was very bad. de ballon wel los. Now, the reason why that doesn't suck is because PB had a 648, so this is going to lose a lot of time to gold, but somehow, someway, we're still on pace. Zijn vandaag gesloten. Ah, dude, that sucks, though. Why was that disguise jump dropping? Snel hierheen. I was mashing it at the wrong time. That's so humiliating. Help, Sly. Die vent is gestoord. Be Ik careful heb not hem to get up. buitengesloten. Don't tell me Maar- Climb is here. Oh nee. Sly, Don't take damage. waar ben je nou? Help us. Just give me a guard. Just give me a guard. Nice. Ah, dude, why did that have to happen in a tower climb? This run was like... There wasn't a lot wrong with this run before that. That's so sad. Like, I should never be missing that 3 times, bro. Kop dicht en normaal doen. Nog harder. So this run PBs now, this is like by far the worst split so far. Het enige wat jij krijgt is een grap. Barring another absolute catastrophe in operation if we get that far. Man! I gotta forget it and move on, but that stinks. Sly, schiet nou toch op. Bek dicht, This was going so well, things considered. aan dat ding. Wil je dit misbaksel? Kom maar aan. Yeah, see, like, that's losing half a minute to gold. Vergeet het niet. Jullie zijn er geweest. Alles goed, Bentley? Ja hoor. Where's PB? Mijn ego is gebutst. There we go. Maar dat komt wel goed. Okay, well, this can still be a PB because somehow Run and Bomb was even worse in my last run. I could do better, though. That's so unfortunate. I know I can do better than that. Greeting, Mr. Firestar Ox. Hopefully you are doing well.
We're doing all right on this run. Happy you came in when you did. Run and bomb, unfortunately, was less than ideal, but we're still on PB pace. We're gonna ride this out, see how it goes. See what happens. Dit is het. Octavio moet binnen een paar minuten hier komen voor het operaconcert. Het is goed gelukt om de Why does this always happen to me though? Like in the early stages, it's just like I have a lot of splits that are decently good, and then there always just has to be a big blemish. Moeten we de hoofdtierpomp uitschakelen. Okay, shut up. Shut up, Shadows. You gotta run to finish. Te komen. Ga dan naar de pompkamer en laat Past the mij binnen past. met de tijden. Geen probleem, senor. Hé, jij. Geef me het café, wachtwoord. Kinderspel. Hier is het. Bas, sopraan. Oké, blijf niet te lang binnen, hè. Het operaconcert van die baas begint er bijna. Blijf hier voor ons. Anders mislukt de operatie zeker. Wah, een deur met 2 knoppen. Ik bedenk wel iets. Geef me wat tijd. Jij, ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Hebbes, hier is het. Tenor, bas, tenor. Oké, geef door aan de andere bewakers dat ik onder geen enkele voorwaarde gestoord mag worden tijdens mijn comeback-concert. Yes, sir. Dat is goed, meneer. Ik verheug me ontzettend op uw optreden. Dat is goed. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het podium. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met 2 knoppen? Natuurlijk, een medemuziekliefhebber wil ik graag een handje helpen. Op 3. 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. Sly, hier ben ik. Goed je te zien, vriend. Zie, vriend. Oké, we moeten opschieten nu het concert net begonnen is. Heb jij de bommen bij de hand? Als ik de 6 steerpijpen heb opgeblazen, moet de pomp zijn zuigkracht verliezen. Goed, als de bommen bewakers aantrekken, zal ik het vechtwerk wel doen. Hou jij je maar bezig met de andere teerpijpen. We moeten op schema blijven. Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer bommen. We hebben gezelschap. Ga door met de teerpijpen. Thought for a second that wasn't gonna work. Dit begint medisch te worden. Schiet maar op met de Oh, pijpen. what the heck? Alright. That one just got nuked, I don't know how. Nog maar 1 pijp. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We liggen op schema. Als mijn bericht So does that one in the center only take 3 hits? zingen die oorspronkelijk geschreven is als een duet, dan slaan we toe. I think they all take 4 hits. I think what likely happened is that just like one of the guards hit it. Because that can happen where I think one of the cat guards at least, he can throw dynamite near one of the tar pumps and it'll actually count as damage. Hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. Ga klaarstaan om de kroonluchter te laten vallen als ik hem eronder heb gelokt. Maybe it's 3 hits, I don't know. I guess in my mind
I always thought it was 4. I don't know. I think like because I think trigger bomb counts as 2 bomb hits. I'm talking about like how much damage per se each pump takes. So if you were to just use like 4 normal Bentley bombs, I think that's how many you need. But you can destroy them alternatively with 2 regular bomb drops and then 1 trigger bomb. But I could be wrong. Alright. Now for the real most stressful part of the run. Duke. Blijf staan. Jullie staan allemaal onder arrest. No. It's iconic. Is voorbij. Hij heeft de ontploffingsschakelaar nog. Ze blijven ook nooit staan. Ik stuur, jij schiet. Versterking, nu. Criminelen vluchten naar het oosten. Alle eenheden verzamelen. You both hated that part as a kid and loved it? Dit keer heb ik je omsingeld. Eh. The Bentley part, yeah, I can imagine. No offense to Matt Olson, or as James would call him, Greg Olson. Kun je echt niet sneller? Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. Attentie criminelen, jullie hebben een gevaarlijke en verboden snelheid. Stop de motoren, wij komen naar boord. Nee, dat is voor jullie zelf ook makkelijk. Als jullie niet bezetten, zorg ik er persoonlijk voor dat jullie een jaar geven zonder oké piloot. Keer om en over het vuur op de criminelen. Ja, Hij is onbestuurbaar. Hier komt er I got a damage boosted one more time, but I kind of wanted to play that safe. Nee, meer naar links, idioot. Zo verongelukken we. Omega lol. Nah, it's Greg Olson. It is most definitely Greg Olson. Het is over, Octavio. Je bent verslaafd. Dude, I want to see Greg Olson back on, like, the Fox primetime games. Achtervolg je me daarvoor. Goed. I really respect Tom Brady for his accomplishments, barring, you know, Deflategate. Van die dingen. But he has not been a good commentator in a lot of people's eyes. And I actually liked Greg Olson. I thought Greg was fine. Verwoesting. Zo cool. Vond je dat cool?
Thought he sounded really natural. And he just got kind of screwed for no reason. Like, fading out Buck and Aikman, I get that, because, like, they're great commentators. Well, okay, maybe, yeah. A lot of people would differ on Joe Buck, at least, but, like, they were iconic commentators. And, like, they were both getting older, so I kind of see fading them out. But, like, Greg was so young, and, like, what's his name? I don't even know. It's not Iron Eagle, is it? I don't think it's Iron Eagle. It's another one. Do not respect Tom Brady. Yeah, no, a lot of people definitely don't. Understandably so, to an extent, but you know, eh. My brother-in-law's like a Boston sports fan, so it's weird. There's only so much trash I can talk about. Tom Brady. Hates Buck and Aikman. Alright, we can talk about it after this run. I got a run to finish. Murray is terug. Shut the water. No, this is so bad. Where is he? Deze is leeg. Ik ga naar een andere kraan. Oh my gosh, that was lucky. That was such a bad first phase. Murray, in deze pompen zit geen teer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. That could have been much better if I didn't get knocked in the water. Zonder de teer vermorsel ik jullie als vliegen. Gotta be able to control where he goes, man. Jullie hebben misschien meer teer. Luister naar het lied van jullie dood. De Murray kent maar één lied. De triomfantelijke hoorpartij van zijn triomf. Hou je mond, dombo. Quit talking, stupid kid. And die! How are you not? Okay. Not going according to plan. Shit. Oh my gosh. Ik ga naar een andere kraan. Fly, car. Okay, almost stroked it. 58-25. Alright. Ik heb de ontploffingsschakelaar. We halen Bentley en smeren hem. Not a bad run, but like, dude, I'm so disappointed with the running bomb. This would have been a 57 without running bomb. Not a bad start, though. Having something genuine to compare to, because this old run was very bad. Gingen we terug om Bentley van de stoep te schrapen. Yeah, so like I lost a lot of time in guard duty still because I got shot in the final coffee house and I, you know, had to plug my computer in. Tar Be Gone, the Octavio section could even be better, and that fight was still pretty bad. Octavio had minder geluk. Like I missed the one cycle in the second phase and like I almost died. Hij werd veroordeeld tot 30 jaar cel. This probably still could have PB'd even if I had died, but the run would not have been anywhere near as Italianen good. houden er niet van als je hun monumenten weg laat zakken. GG's though. Ironisch genoeg had hij in de bak Happy to finally have a succes. sub-hour in Ten episode slotte 1. zaten de meeste Been a van long zijn time outfits coming. al vast. Dude, I was stressing half the time during that final job that my controller was going to die in the middle of like the Octavio section or the final boss. Was duidelijk voor Thanks for the iedereen, GG's, everyone. vooral voor hemzelf, dat de Murray weer terug was. I guess I'll screenshot this on Discord, why not? Alright, yeah, so what was that like? Lost 2 seconds in Police HQ, Canal Chase, lost 2 seconds to gold. Octavio Snap was good. Into the Depths like gold did, that's gonna be hard to compare against.
Hardball was good. Turf War was also good. In guard duty, I had a bit to save, and yeah, I lost 48 seconds in run and bomb. So this is easily a 57 without that. Ah. Dang. Alright, though. I don't think we're gonna finish up just yet. I think I'm still in the mood to do more. I think we got it. Problem is I can't use my Lucky controller because it's running very low on power, so I'm gonna have to switch things up a little bit. And I'm actually gonna kind of test things out. Switch my controllers around a tiny bit here. I am gonna go run around for a bit though and just test this out. Make sure this works. Thanks for the GGs, everyone, once again. Appreciate it.